Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. I am back again after so many days. I know I'm late. I was too much busy. Actually, winter season is not my favorite season. I don't like this season. I was too much busy with my another stuff. That's why it's late. But I come back, and today I will explain the chapter of class 11 West Bengal Board, the place of art in education. I will explain you in Bengali. Okay, the writer is Nandalal Bose. Okay, Nandalal Bose. So without wasting time, we have to start reading the chapter. I will read one stanza, then one para, then I will explain in Bengali. Okay, so let's start. Read the story. Open your book and take a pencil if you have to write the meaning. Among those things that man has devised to acquire knowledge or seek inner delight with language has an important place. It is the vehicle for literature, science, and philosophy. Literature certainly provides man inner delight, but its field of expression is limited. Art, music, dance, and the like make up for this. They have their own specialities of expression, as literature has its. Man apprehends the world with his mind and senses, derives aesthetic delight, and communicates these to others. Education in arts heightens man's knowledge and aesthetic experience and trains him in various modes of expression. This education in art, music, and dance cannot be achieved through the medium of reading and writing, like the ear cannot do what the eye is meant to do. মানুষ আনন্দ পাওয়ার জন্য এবং জ্ঞান প্র্যাকটিস করার জন্য যত রকম উপায় ডিসকভার করেছে, তার মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা 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 পজিশন নিয়ে আছে সেই জায়গায়। সাহিত্য, ফিলোসফি মানে দর্শন, বিজ্ঞান, এই সমস্ত চর্চা চলছে ভাষাকে নিয়েই। লিটারেচার মানুষকে আনন্দ দেয়, মানে সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তার সেই অভাব পূরণ করছে শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য আর্ট। সাহিত্যর যেমন একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে, তেমনি শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যরও একটা প্রকাশভঙ্গি আছে। মানুষ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে বাইরের জগতের সব বস্তুর কে ফিল করে এবং শিল্পের মাধ্যমে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিল্পের চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ত্ববোধ এবং তার রসবোধ উৎকর্ষ ডেভেলপড হয়। শিল্পের প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত হয়। চোখের কাজ যেমন কানের দ্বারা হয় না, তেমনি ছবি, গান ও নাচের শিক্ষা কেবল লেখা ও পড়ার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। Okay, that is the first para. Now come to the second para. If the objective of our education is total development, art training should have the same status and importance as reading and writing. But the provision that our universities make for this is sorely inadequate at present. It would seem that this is due to the general notion that art is the exclusive preserve of a few professionals and common people have nothing to do with it. When the educated do not feel any sense of shame at not understanding art, what question can there be of commoners? সার্বিক বিকাশ সাধন যদি আমাদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য হয়, তাহলে শিল্প প্র্যাকটিস মানে ট্রেনিংয়ের, শিল্প কলা প্রশিক্ষণেরও
প্রশিক্ষণের ও লেখাপড়ার সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু প্রেজেন্টে আমাদের এখন বর্তমানকালে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে এমন ব্যবস্থা করেছে তা নিতান্তই কম। এর কারণ মনে হয় সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে শিল্পচর্চা একচেটিয়াভাবে কেবলমাত্র কয়েকজন পেশাদার মানুষের কাছেই সীমাবদ্ধ আছে। শিল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের করণীয় কিছু নেই। শিল্পকলা বুঝতে না পারার জন্য যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো লজ্জাবোধ নেই, তখন সাধারণ মানুষের শিল্পবোধ সম্পর্কে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওকে, next page number 29. They cannot differentiate between a painting and photograph. They gape in amazement at Japanese dolls as if they are great specimens of art. Garish German wrappers in red, blue and purple do not strain their eyes but give them pleasure. On grounds of utility, they use tin containers in place of earthen pitchers. They can easily lay their hands on. The educated public of this country and its universities are mainly responsible for this. A cursory look at our educational sense will reveal that while this country's cultural life has fanned out, its aesthetic sensibilities have grown distressingly worse. The only redress for this lies in spreading art education amongst the so-called educated public. As they set the standards for the people at large. The absence of a sense of beauty not only cheats man of aesthetic experience, but it also harms his physical and mental well-being. তারা চিত্রশিল্প ও আলোকচিত্রের মধ্যে তফাৎ বোঝে না। তারা জাপানি পুতুলগুলোর দিকে অবাক বিস্ময়ে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন সেগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নমুনা। নীল, লাল, বেগুনি রঙের ঝলমলে জার্মান চাদরগুলো তাদের চোখের পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক তো নয়ই, বরং আনন্দদায়ক। উপযোগিতার দোহাই দিয়ে তারা সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন একটা শোভন মাটির কলসির বদলে টিনের পাত্র ব্যবহার করেন। এর জন্য মূলত দায়ী আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। আমাদের শিক্ষার গ্রাউন্ডে একবার চোখ বোলালেই পরিষ্কার দেখা যাবে যে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবন যেভাবে ইন্সপায়ার হয়েছে তার নান্দনিক বোধগুলো মর্মান্তিকভাবে আরও অবনতি হয়ে পড়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার নিহিত আছে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পকলা শিক্ষার প্রসার ঘটানোর। কারণ আম জনতার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক মানগুলি তারাই নির্ধারণ করেন। Those who lack this sense and litter rubbish in their houses and country yards, keep themselves and their surroundings filthy, spit Beetlejuice on their walls, streets, even railway coaches, harm their own health and that of others. They contaminate society with diseases on one hand and their despicable standards of behavior on the other. সৌন্দর্যবোধের অভাব মানুষকে যে কেবল নান্দনিক চেতনা থেকে বঞ্চিত করে তাই নয়, তার দৈহিক ও মানসিক সুস্থতাকেও বিঘ্নিত করে তোলে। সৌন্দর্যবোধের অভাবে যারা নিজেদের বাড়িতে বা নিজেদের উঠোনে যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে রাখে, নিজেদের এবং নিজেদের চারপাশে নোংরা করে রাখেন, নিজেদের বাড়ির দেওয়াল, রাস্তাঘাট, এমনকি রেল ট্রেনের কামরায় পানের পিক ফেলেন, তারা নিজেদের স্বাস্থ্যর ক্ষতি করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করে। একদিকে নানা রোগের কারণে তারা যেমন সমাজকে কুলুষিত করে, তেমনি অপরদিকে নিজের ঘৃণাকে আচার আচরণের দ্বারা অন্যকে
প্রভাবিত করেন। There are some amongst us who think that art is the domain for the rich and the pleasure loving and want to banish it with contempt from their daily lives. They forget the vitality of a work of art lies in its sense of beauty and order, not in its money value. A poor santal sweeps and mops his hut, stacks in order his earthen pots and tattered quilts. An educated college student keeps his clothes and things in disorganized mess in his seemingly palatial hostel, room or lodging. For the poor santal, the sense of beauty is an essential part of his life, and so vital. For the rich man's son, it is superficial, so lifeless. I often see our educated men advertise their devotion to art by showing framed pin-ups side by side with good paintings. I see in the hostel rooms shirts hanging from pictures frame, teacups and combs littering the study table, paper flowers stuck into used coca tins, and for dress I see people use the open breast jacket with the dhoti, high-heeled shoes with the shari, regardless of whether we are materially affluent or not. This widespread disproportion and lack of taste is a sure indication of our poverty in aesthetic sensibilities. Okay? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন শিল্প চর্চা শুধুমাত্র রিচ সম্প্রদায়ের জন্য এবং তাদেরই বিচর মানে সেখানে তাদের অধিকার অনেক বেশি রিচ পিপলদের জন্য। অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য সহকারে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে তারা শিল্পকলাকে নির্বাসিত দিতে চান। তারা ভুলে যান যে একটি শিল্পকর্মের প্রাণবন্ত তার নিহিত থাকে তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের মধ্যে, তার অর্থমূল্যে নয়। একজন পুয়োর সাঁওতাল তার কুঁড়ে ঘরটি পরিষ্কার করে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখেন, তার হাঁড়ি পাতিলগুলো এবং তার যে ছেঁড়া কাঁথাটি পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু একজন শিক্ষিত কলেজের ছাত্র তার প্রাসাদের মতো তার হস্টেলে বা ভাড়া করা কোনো বাড়িতে নিজের ঘরে তার পোশাক এবং অন্যান্য সামগ্রী অত্যন্ত অগোছালো করে ছড়িয়ে রাখে। একজন গরিব সাঁওতালের সৌন্দর্য চেতনা তার জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ, তাই সেই চেতনা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একটা ধনীর ছেলের মধ্যে এই বোধ খুব একটা নেই এবং সেটা ভাষা, তাই এটা প্রাণহীন। আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভালো ছবির পাশাপাশি সুন্দর নারীদের ফ্রেমবন্দি ছবিও টাঙিয়ে চায়ের কাপ, চিরুনি প্রভৃতি ছড়িয়ে রাখে। ব্যবহৃত খাওয়ার পর কোকোর টিনে গুজে রাখে কাগজের তৈরি ফুল। আর পোশাক আশাকের কথা যদি বলি, দেখি যে জামার বুক খোলা আছে, তার সঙ্গে লোকে ধুতি পরেছেন এবং তার সাথে হিল দেওয়া জুতো। আর্থিক সচ্ছলতা বা অস্বাচ্ছন্দ্য তার কথা বাদই যদি দিই, তাহলে এ ব্যাপারে সামঞ্জস্যহীনতা ও রুচিহীনতা পরিচয়। ওকে,
এটা আমাদের নান্দনিক বোধকে দিন দিন স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। পেজ নাম্বার 30। Some pause the question, will art give us a livelihood? Here we need to remember that just as there are two aspects to the practice of literature, one concerned with the cultivation of knowledge and aesthetic pleasure, and another with professional returns. There are two sides to art too. You may call one fine art and the other functional art. Fine art liberates our mind from the constraints of sorrow and conflicts of our daily lives into a world of aesthetic delight, while with its touch of magic, functional art brings beauty to the objects of our daily use and to our lives and provides us with means of livelihood. In fact, our country's economic decline has followed closely the decay of its functional arts. So, to exclude art from the sphere of our needs is harmful to the economic well-being of the country as well. কেউ আবার এই প্রশ্ন তোলেন যে শিল্প কি আমাদের জীবিকাকে যোগান দেবে? এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে লিটারেচার যেমন দুটি দিক আছে, একটা শুধুই জ্ঞান চর্চা এবং আনন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অপরটি পেশাগত লাভ বা মুনাফার সঙ্গে সম্পর্কিত। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেও দুটো দিক আছে। একটা দিকে আপনি চারুকলা, অপরদিকে বৃত্তিমুখী কলা হিসাবে অভিহিত করতে পারেন। চারুকলা যেটা, সেটা দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ সংঘাতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের মনকে এক সুন্দর সুখানুভূতির জগতে পৌঁছে দেয়। আর যেটা বৃত্তিমুখী শিল্পকলা, সেটা আমাদের জীবনে এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীগুলিতে অসামান্য জাদুর পরশে একটা অপরূপ সৌন্দর্য এনে দেয় এবং আমাদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। সত্যি কথা বলতে হলো, এই বৃত্তিমুখী শিল্পকলার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটছে। তাই আমাদের প্রয়োজনে জগৎ থেকে শিল্পকলাকে বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কন্ডিশনের পক্ষে কিন্তু খুবই ক্ষতিকারক। The lack of art education has not only deprived the present course of our lives of beauty, it has also estranged us from our past heritage. Because our eyes are untrained, we have remained ignorant and insensitive to the glory of our past painting, sculpture and architecture. Foreign connoisseurs have had come and expound it to us. To our shame, even our present day art does not get any recognition in our country until it finds approval in foreign market. শিল্পকলা শিক্ষার এই ঘাটতি শুধুমাত্র বর্তমানে আমাদের সৌন্দর্যবোধের জীবনধারা থেকেই বঞ্চিত রেখেছে তাই নয়, আমাদের অতীতের ঐতিহ্য থেকেও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমাদের প্রাচীন চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এই সমস্ত মহিমা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞ রেখেছে এবং অনুভূতিহীন করে রেখেছে। আমাদের চোখের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করি না। এর প্রকৃত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে আমাদের সামনে উপস্থাপনের জন্য বিদেশি কাউকে আসতে হয়েছে। আমাদের কাছে এটা খুবই লজ্জার যে বর্তমানে শিল্পকলা যতক্ষণ না বিদেশি বাজারে অনুমোদন লাভ করে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে সেটা স্বীকৃতি পায় না। Let us discuss now in a general way the remedy for this. The roots of art education lie in the observation of nature and good works of art with dedicated attention,
living in close contact with them and understanding them with the assistance of men with developed aesthetic sensibilities. Each school and university should provide a place for art studies with other studies, making it compulsory. It should provide the students with time and the environment to get acquainted with nature. Training in drawing will develop their powers of observation, and this in turn will give them better insight into literature, philosophy, and science. It will be wrong on our part to expect, however, that the provision of facilities for art studies in an institution will make all its students artists, leave alone good artists. Like no one can become a poet by just passing a course in poetry an institution might offer. এবার সাধারণভাবে এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা যাক। শিল্পকলা শিক্ষার মূল নিহিত আছে প্রকৃতি ও সেরা শিল্পকলাগুলির নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে। এদের একটা নিবিড় সান্নিধ্য থেকে এগুলোকে বুঝতে হবে এর নান্দনিক বোধ সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সহায়তায়। অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে শিল্পকলা শিক্ষালাভের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। শিল্পকলা শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। এই শিক্ষালয়গুলি মানে এই ইউনিভার্সিটিগুলি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট অবকাশ এবং পরিবেশ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ড্রয়িং প্রশিক্ষণ তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এর ফলে সাহিত্য দর্শন এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনে তারা উন্নততর উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারবে। তবে কোনো শিক্ষায়তনের শিল্পকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করলে সব ছাত্রই যে শিল্পী হয়ে উঠবে তা নয়। আমাদের তরফে এমন একটা আশা করাই ভুল। যেমন কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কবিতা লেখা শেখার পাঠ্যক্রম চালু করে, সেই পাঠ্যক্রম পাশ করলেই কেউ কবি হয়ে উঠবে না। Okay, a little bit left for this page. Okay, then I will go for finishing. Firstly, good painting, sculpture and other specimens of fine and functional arts, or in their absence good reproductions or photographs of these, should be displayed in the classroom, libraries, studies and living rooms of the students. প্রথমত শিক্ষার্থীদের তাদের ক্লাসে, লাইব্রেরিতে এবং ক্লাসে মানে পড়ার ঘরে, বাড়িতে ভালো ভালো চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্প এবং বৃত্তিমুখী শিল্পকলার নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেকেন্ডলি, উই শুড গেট ওয়েল qualified people to write readable books on art with good reproductions and historical texts in ample measure. দ্বিতীয়ত, আমাদের খুঁজে নিতে হবে সুপণ্ডিত কিছু ব্যক্তি যারা পাঠ্যযোগ্য বই রচনা করবেন এবং সেই বইগুলিতে থাকবে শিল্পকলার ইতিহাস সমৃদ্ধি তথ্যাদি এবং যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর প্রতিরূপ। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট অফ পেজ নাম্বার 30. Page number 31 is left still, and that is the last page. Okay, and then I will discuss more about the chapter again. Okay, thank you for watching, and if you are new here, please subscribe my channel to get the notification, and if you like my video, if you like the explanation, don't forget to click the like button. Thank you.